last class. কোনো প্রবলেম আছে কারোর লাস্ট ক্লাস থেকে? I have no problem, ma'am. আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমি সবাইকে মিউট করে দিচ্ছি। হচ্ছে fine. আজকের ম্যাথস সবাইকে হচ্ছে ফার্স্টে বলছি যে যেটা আজকে ম্যাথস পোরশন থাকে সবাই একটা পেন পেপার নিয়ে বসুন। So again, we will start the chapter 5 from Macroeconomics book of Perkin. So in this chapter, mainly the author focus on the topic which is unemployment and inflation. And from the 10 principles of economics, you know that there is a negative relationship between unemployment and inflation, or actually society faces trade-off between these two terms, unemployment and inflation. So আজকে আমরা দেখবো আসলে গিয়ে যে আমরা আনএমপ্লয়মেন্ট সম্পর্কে অলরেডি বলেছি। আজকে আমরা দেখবো হচ্ছে গিয়ে যে আনএমপ্লয়মেন্টটা আমাদের হচ্ছে ক্যালকুলেশনটা আমরা কিভাবে করবো। আনএমপ্লয়মেন্টে কয়টা কম্পোনেন্ট আছে যেটাকে আমাকে ক্যালকুলেশন জানতে হবে। ওকে, এন্ড আনএমপ্লয়মেন্টে কয়টা ক্যালকুলেশন আছে, কম্পোনেন্ট আছে, সেগুলো সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে। তো এখন আপনার হয়তো অ্যাজ অ্যান ইঞ্জিনিয়ার ইউ মে হ্যাভ সাম কোশ্চেন যে why we will focus on the topic which is unemployment and inflation. So as I mentioned in the last class, when you enter the labor market, you need some clear idea about that thing, that situation, and also when you will become a decision maker, then আপনার হচ্ছে কিন্তু বুঝতে হবে যে আমার জব মার্কেটের কি অবস্থা আছে, আই মিন লেবার মার্কেটে কি অবস্থা আছে এবং ইন ফিউচার কি ধরনের অবস্থা হতে পারে, সেই ওয়াইজ কিন্তু আসলে আমাদের একটা প্র্যাকটিক্যাল ডিসিশন নিতে হবে। যেমন আমি এখন বলতে পারি বাংলাদেশ লেবার মার্কেট এখন বেশ শ্রিঙ্ক করছে বিকজ অফ দ্য করোনা সিচুয়েশন, এবং এই করোনার পরবর্তী সময়ে যেটা দেখা যাবে যে আমাদের হয়তো লেবার মার্কেটটা টোটালি ডিফারেন্ট ওয়েতে অপারেট হবে, অর্থাৎ এমন কিছু জব ক্রিয়েশন হবে যেটা এবং সেই জব ক্রিয়েশনের জন্য আমাদের যে ধরনের স্কিল লাগবে হয়তো সেই স্কিল আমরা এখন অ্যাচিভই করিনি। সো সেই স্কিল গুলো অ্যাচিভ করার পর হয়তো আমি জব মার্কেটে এন্ট্রি নিতে লেবার মার্কেটে এন্ট্রি নিতে পারবো, এরকম একটা সিচুয়েশন হতে পারে। আমি টকিং অ্যাবাউট আফটার করোনা সিচুয়েশন, আমি বলি না এখন হবে। আমার কাছে মনে হয় অ্যাজ এ একাডেমিশিয়ান আমার যেটা মনে হয়েছে যে নেক্সট হয়তো যারা টার্সিয়ারি লেভেলে তাদের হচ্ছে গিয়ে যেটা হবে যে যারা আমরা একদম ডিরেক্ট প্র্যাকটিস করি, আই মিন ক্লাস নেই, আমাদের দেখা যাবে যে পরবর্তীতে অনলাইন অ্যাডাপ্টেশন আছে কিনা, অনলাইন প্ল্যাটফর্মে ক্লাস নেওয়ার এক্সপিরিয়েন্স আছে কিনা, অর হচ্ছে গিয়ে আমি নিতে পারি কিনা, বা আমার টেকনোলজিক্যাল নলেজ কিরকম, এই বিষয়গুলো কিন্তু অনেকটা ইম্পর্টেন্ট হয়ে যাবে যে এই লেভেল জব ক্ষেত্রে। এটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার যে জব মার্কেটে চেঞ্জেস গুলো হয়, সেটার সাথে হচ্ছে গিয়ে আপনাকে অ্যাড করতে হবে, সেই অনুযায়ী হচ্ছে গিয়ে লেবার মার্কেটে এন্ট্রি নিতে হয়। So as an engineer, you need to know about the labor market indicators. So যেটা ছিল যে কয়েকটি ইন্ডিকেটর আছে যেটা আমরা বুঝতে পারবো যে what happening in the labor market. So now let's focus on those indicators. So first indicator from there is the unemployment rate. Already in last class I told you how to find out those the rate. So the indicators, there are three major indicators. The first one is unemployment rate, then the employment to population ratio, and the last one is labor force participation rate. So we will do a math today, and from that we will find out the answer. So before starting the maths, again let me clear about the unemployment rate. যখনই আমরা রেট গুলো বের করব, আমি বলেছিলাম যে for find out any kind of rate, there will be a ratio. So in that ratio, in the numerator part, the specific term will come. That means that specific term will come, and in denominator part, on the total term will come. Then it's a ratio, it's a rate. That's why you have to convert it as a percentage form. So that's why the whole term will be multiplied by 100. For example, when you calculate unemployment rate, here the specific term is the number of people unemployed. That's why the number of people unemployed is divided by the whole term.
the unemployed people that come from the labor force portion, so that is divided by the labor force, then multiply by 100 to find out it as a percentage form. Same thing when you want to calculate the employment rate. Now I'm talking about employment rate, not unemployment rate. So when you're talking about employment rates, in that cases, just আমি তাদের বই একটু এডিট করে রাখা, in the cases the employment when you calculate the employment rates, in that cases the number of employed people will be divided by the total term, which is labor force, then whole term will be multiplied by 100. Okay, now you may ask me what is labor force. So যদিও আপনারা জানেন, তারপর আবার বলছি, labor force means the portion of the working age population. It's a portion of the working age population, and here it's sum of the number of employed people and the number of unemployed people. So for your kind information, আমরা জানি পপুলেশনের যে পোর্শনটা 16 to 65 এজ গ্রুপের মধ্যে থাকে, they are called working age population, and their condition is the people will the people have to be okay. That means if he is in hospital or he is mentally unstable, that he will not be under the labor for he will not be under the working age population, whatever his age is. And if he is in jail, in that case he will not be under the working age population. So এই দুটো কন্ডিশন ছাড়া যে 16 to 60 age গ্রুপের মধ্যে থাকবে, they will be under the working age population. আপনি বলবেন তাহলে ম্যাডাম বাকিটা কি? তারা হচ্ছে নন ওয়ার্কিং এজ পপুলেশনের মধ্যে পড়ে। নন ওয়ার্কিং এজ পপুলেশন মিন্স তারা below 16 হবে or above 65 হবে। Okay, then that working age population actually divided into in two portion. One is labor force, another one is non-labor force. So labor force of employed people plus number of unemployed people. That means you have job or you don't have job, then you are under the labor force. When you don't have the willingness, or you don't have the skill, or you don't have the ability, it means you are under the working age population, but you are not in the labor force. For example, now your present situation is you are in non-labor force portion, because still in Bangladeshi perspective, you don't have the skill which you need to get entered in the labor force, so you don't have that much skill. That's why you are under so for that purposes please write down. আমি একটা কোশ্চেন বলছি, এখন আমরা একটা কোশ্চেন সবাইকে এটা লিখতে হবে। সো লেখেন হচ্ছে, সাপোজ where let me share the whiteboard again. So suppose আমি যেটা বলছেন, suppose there is an economy where 180 million people, where 180 million people, and I'm talking about 180 million people was in labor force, where 180 million people was in labor force, 180 million people was in labor force. In between 150
153.71 million people are employed so আমি কি বলছি 180 মিলিয়ন পিপল আর আন্ডার লেবার ফোর্স in which ম্যাম এটা কি 180 মিলিয়ন কে ম্যাম হোয়ারের পরে ম্যাম আমি একটু মিস করছি সাপোজ দেয়ার ইজ অ্যান ইকোনমি হোয়ার where 180 million people are ওকে ম্যাম in labor force where 180 million people are in labor force in which 153.71 million people where 180 million people are in labor force in which 153.71 million people are employed full stop now calculate এটুকু আসার পরে চলে যান now calculate the number of people who are unemployed now calculate the number of people who are unemployed and unemployment rate and unemployment rate so now queries পাবে আমি সবাইকে আনমিউট করে দিচ্ছি একটু জেনে নিই আমি কোশ্চেনটা ক্লিয়ার করি যে now calculate the number of people who are unemployed then unemployment rate and employment rate সবগুলো টার্ম আসবে ঠিক আছে সো আমি বলি কোশ্চেনটা এরকম ছিল যে 180 মিলিয়ন পিপল দে আর আন্ডার দ্য লেবার ফোর্স দেন আমি বললাম হচ্ছে 153.71 পিপল দে আর এমপ্লয়েড দেন আমি বলেছি can now calculate the number of people who are unemployed then unemployment rate and employment rate কোশ্চেনটা কি ক্লিয়ার হয়েছে আচ্ছা কোশ্চেনটা ক্লিয়ার হয়েছে ওকে সো তাহলে আমাদের হচ্ছে গিয়ে সবগুলো টার্ম আমাদের দেওয়া ছিল সেখান থেকে হচ্ছে গিয়ে আমাকে জাস্ট বের করে নিতে হবে যে আমি হচ্ছে গিয়ে who are the unemployed people who are the employed people সো আমি আপনাদেরকে জাস্ট চিন্তা করি then we know that labor force means what labor force means the number of people plus number of people unemployed তাই না এইভাবে হচ্ছে গিয়ে আমরা লেবার ফোর্সের ফর্মুলাটা জানি অলরেডি আমার দুটো ইনফরমেশন দেওয়া আছে which is the number of people who are under the labor force and the number of unemployed people so the unemployed people এর সংখ্যা কি হবে যদি আপনি লেবার ফোর্স থেকে আপনি হচ্ছেন গিয়ে নাম্বার অফ এমপ্লয়েড পিপলটাকে মাইনাস করেন তাহলে হচ্ছে আনএমপ্লয়েড পিপলদের সংখ্যা বেড়ে আসবে দ্যাট মিন্স হচ্ছে 180 থেকে যদি আপনি 153.71 মাইনাস করেন then we will find out
the unemployed number of unemployed people. What's the answer? ম্যাডাম 26.29 Okay, 26.29. Okay, so এটা মিলিয়নে আসবে যেহেতু আমাদের অ্যানসারটা মিলিয়নে ছিল, so we find out that is 26.29 million people are unemployed. Okay, now the unemployment rate. আপনার ইচ্ছা, আপনি আনএমপ্লয়মেন্ট রেট আগে বের করবেন, এমপ্লয়মেন্ট রেট বের করবেন, একটা বের করলেই হয়। আমি আগে আনএমপ্লয়মেন্টটা বের করি। আনএমপ্লয়েড হইছে 180 ডিভাইডেড 153 ডিভাইড 51.73 100, এটা দিয়ে করে হবে না? হ্যাঁ, ওভাবেই করতে হবে। আমি আসলে ফর্মুলাটা লিখছি না। আনএমপ্লয়মেন্ট রেট মিন্স উই নো দ্যাট the number of unemployed people divided by the labor force multiplied by 100. So already you have find out the number of unemployed people is 26.29 million, and the total number of vote is 180 million. Then it will be multiplied by 100. So what's the answer? ম্যাম 85.3945 না এটা সরি ম্যাম, ওটা এমপ্লয়মেন্ট রেট, আনএমপ্লয়মেন্ট রেট হলো 14.605 জি ম্যাম 14.6 একইভাবে যদি আমি এমপ্লয়মেন্ট রেটটা বের করতে চাই, সেম থিং হবে। ফর্মুলাটা যেটা হবে যে নাম্বার অফ পিপল employed divided by the labor force. So here the number of people employed is, এটা দেওয়া ছিল 153.71. তো এটার অ্যান্সার আসবে হচ্ছে গিয়ে 85. 0.3945 সো আমি 39 এ যাই, আর আগের অ্যান্সারটাকে ধরবেন হচ্ছে 14.61. 61 সো দেখেন পুরোটাকে বের করে ফেলাম যে আমার ম্যাম how এখানে many people- দুইবার না বের করে একটা বের করে 100% থেকে বাদ দিলেই তো আরেকটা বের হয়ে যায়। হ্যাঁ, সেটা করলে হয়, আমি জানি, কিন্তু আপনাকে এখানে রেট বের করে দেখাতে হবে। এবং আচ্ছা তারপরে ম্যাম, আমি এখন এটা শেষ করতাম যে এটা যেহেতু পার্সেন্টেজে যে আপনার ম্যাথটা হয়েছে কিনা এটা তো আপনারা বুঝতেই পারছেন। এটা বোঝার জন্য দেখবেন যে দুটো পার্সেন্টেজ যদি সাম করে আপনি দেখেন 100 হচ্ছে, তাহলে বুঝবেন যে আপনার ম্যাথসটা হয়েছে। আচ্ছা, এখান থেকে আমরা কি ধরনের ডিসিশন মেকিং এ আসতে পারবো? এখান থেকে ডিসিশন মেকিং আমি এটা দেখতে পাচ্ছি যে ধরেন আপনি যদি একটা দেশের এরকম নাম্বার অফ পিপল এমপ্লয়েড আনএমপ্লয়েড জেনে যান এন্ড টোটাল লেবার ফোর্স সম্পর্কে জানেন, সো দেন ইউ উইল গেট আইডিয়া অ্যাবাউট যে হোয়াট, যেমন ধরেন এটা যে বাংলাদেশ হয়, আমি এটা বাংলাদেশের বেসিসে এক্সাম্পলটা দিয়েছি। সো সেই বেসিসে চিন্তা করেন 18 কোটি মানুষের মধ্যে যদি 15 কোটি সামথিং জব মানে এমপ্লয়েড থাকে, ইট মিন্স বাংলাদেশে 85% পিপল আর গেটিং জব ফুল টাইম অর পার্ট টাইম, and 14% people doesn't have 14% people don't have job. আমি এখান থেকে আসতে পারছি একটা ডিসিশন মেকিং এ, এবং এখান থেকে আপনি আরো ডিসিশন মেকিং এ আসতে পারেন যে আপনি কিভাবে হচ্ছে গিয়ে তাহলে এর মানে হচ্ছে গিয়ে আপনার কম্পিটিশন অনেক বেশি হাই, কারণ আপনার আনএমপ্লয়মেন্ট রেটটা মোর দেন 10%, ইটস হিউজ নাম্বার। তো এটার জন্য আপনাকে কি করতে হবে? আপনাকে বেশ ভালো মতো করতে পারেন। এইরকম দেখা যাবে যে একটা দেশ যখন আমি এইসব রেশিও গুলো যাবো, সেখান থেকে আমাদের জন্য ক্যালকুলেশন করাটা ইজি হয় যে আমি কোথা থেকে হচ্ছে গিয়ে আমার আমি কোন জব সেক্টরে ঢুকবো ও কিভাবে হচ্ছে গিয়ে কাজগুলো করবো, এই ডিসিশন মেকিং এর ক্ষেত্রে আমার জন্য ইজি হয়। ওকে, দেন আওয়ার নেক্সট টপিক ওয়াজ অ্যাবাউট দ্য লেবার ফোর্স পার্টিসিপেশন রেট। এরপর আমরা দেখবো হচ্ছে গিয়ে যে লেবার ফোর্স পার্টিসিপেশন রেট কিভাবে বের করে এন্ড দ্য এমপ্লয়মেন্ট পপুলেশন রেশিও, এই দুটো কিভাবে বের করে। বিফোর ইট আগে বুঝে নেই এমপ্লয়মেন্ট টু পপুলেশন রেশিও age population, how many people are getting job, that's called the employment to population ratio. So here the total term is obviously working age population because I'm talking about the population, and the specific term is number of people employed. That's why the formula has become this. That is when we calculate the employment to population ratio, the formula will be number of people employed divided by the working age population multiplied by 100. So এই ফর্মুলাটা লিখে রাখেন।
that is employment to population ratio is equal to number of people employed divided by working age population multiplied by 100 years. বলেন ম্যাডাম ওই ওয়ার্কিং এজ পপুলেশন লেবার ফোর্স মিক্স করে ফেলেছি। আচ্ছা, এটা ক্লিয়ার করতে হবে। ওকে, টার্মটা শেষ করি, তারপরে আমি আবার হোয়াইট বোর্ড শেয়ারে আসবো, তখন বলবো। আচ্ছা, এটা কি ফর্মুলা নিশ্চয়ই আমি ধরে নিচ্ছি যে সবাই তুলেছেন। সো আমি নেক্সট পেজে যাই, ওখানে আমরা আরেকটা ফর্মুলা পাবো। এই দুটো ফর্মুলা পরে আমি দুটো আবার ক্লিয়ার করব। আচ্ছা, and the next term is labor force participation rate. এখান থেকে আমাদের ম্যাথস থাকবে, এই জন্য বলছি যে এই দুটো টার্ম আমাদের লাগবে। labor force participation rate. So labor force participation rate means how many people under the population they are on the labor force. That means maybe they are employed or unemployed. It's called the labor force participation rate. So here the specific term is obviously আপনি বলবেন যে ম্যাডাম labor force, because labor force participation rate বের করতেছি। So here the labor force is the specific term. So এই জন্য হচ্ছে নিউমেরিটর টার্মে দেখেন আমি labor force কে বসাচ্ছি, and labor force টা আসে কত থেকে? টোটাল টার্মটা অবশ্যই হবে হচ্ছে working age population থেকে। So that's why the working age population in the denominator part. Then for ratio purposes we multiply it by 100. সো এখান থেকে আমাদের আসলে ম্যাথস থাকে। ম্যাথস এর আগে যেহেতু অনেকের কোয়ারিজ আছে যে লেবার ফোর্স এন্ড ওয়ার্কিং এজ পপুলেশন অনেকে ভুলে গিয়েছেন, সো একটু ক্লিয়ার করি। সো ইন অ্যান ইকোনমি আমি প্রথমে যেটা দেখবো যে পপুলেশন থাকবে। পপুলেশন মিন্স দ্য নাম্বার অফ পিপল country, that's called population. এইটার রেঞ্জ হয় হচ্ছে কি 0 থেকে শুরু, দ্যাট মিন্স ইনফ্যান্ট থেকে শুরু করে টিল ডেথ পর্যন্ত যারা আছেন, ঠিক আছে, সর্বোচ্চ এই পর্যন্ত যারা থাকেন সবাই হচ্ছেন কি পপুলেশনের আন্ডারে পড়ে। এই পপুলেশনটাকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করছি। এই পপুলেশনটা থেকে দুটো ভাগ আসে, ওয়ান ইজ ওয়ার্কিং এজ population, and the another one is non-working age population. So working age population means they are under that condition, that means 16 to 65 years. And non-working age population means they are either below 16 or above 65. So এর মানেটা কি বুঝলাম, যে আমি যেটা পপুলেশন নিই সে পপুলেশনের মধ্যে সবাই পড়বে। দেন আমি প্রথমে এটাকে দুটো ভাগে ভাগ করব, একটা হচ্ছে ওয়ার্কিং এজ পপুলেশন, অ্যানাদার ওয়ান ইজ নন ওয়ার্কিং এজ পপুলেশন। সো ওয়ার্কিং এজ পপুলেশনে হচ্ছে কি আমাদের যে কন্ডিশন ছিল, কন্ডিশন ফুলফিল করে হু আর between 16 to 65 they are under the working age population, and who are below 16 or above 65 or actually in jail or mentally unstable or sick, so they are under the non-working age population. Okay, then after it the working age population it's divided in two parts. One is labor force, another one is non-labor force. Labor force means the number of people who are what? Employed and unemployed. So যারা হচ্ছেন এমপ্লয়েড আনএমপ্লয়েড বোথ হবেন তারা লেবার ফোর্সের মধ্যে পড়বেন, আর যারা হচ্ছেন কি এমপ্লয়েড না আনএমপ্লয়েডও না, দ্যাট মিন্স দে ডোন্ট হ্যাভ উইলিংনেস, ওই যে বলেছি, বা স্কিল অর দেখা যাচ্ছে এক্সপিরিয়েন্স, অনেকগুলো বিষয় থাকে, যদি সেটা হয় তখন হচ্ছে তারা নন লেবার ফোর্সের মধ্যে পড়বে, বাট দে স্টিল আন্ডার দ্য ওয়ার্কিং এজ পপুলেশন। তো আবার আসি তাহলে পপুলেশনকে প্রথমে যখন আমি পাচ্ছি এটাকে দুটো ভাগে ভাগ করলাম, ওয়ার্কিং এজ নন ওয়ার্কিং এজ, দেন ওয়ার্কিং এজ থেকে ক্লাসিফিকেশন আসা শুরু করলাম, সেখান থেকে আমি দুটো ভাগ পেলাম, লেবার ফোর্স নন লেবার ফোর্স।
সো যারা নরমালি ইনস্টিটিউশনাল কাজের সাথে জড়িত থাকে তারাই লেবার ফোর্সের মধ্যে পড়ে, সেখান থেকে আসে হচ্ছে গিয়ে এমপ্লয়েড আনএমপ্লয়েড পিপল, আর যারা হচ্ছেন গিয়ে এর মধ্যে নাই তারা হচ্ছেন গিয়ে নন লেবার ফোর্স এর মধ্যে পড়ে, যেখানে হচ্ছে গিয়ে আপনার তারা স্কিল বা ইন্টারেস্টেড না জব করতে, তারা হচ্ছে এই বিষয়টার মধ্যে পড়বে। তো বিষয়টা কি ক্লিয়ার হয়েছে? জি ম্যাম। আচ্ছা, so then let's move on the book. Same thing, আমি যেখানে ছিলাম এখান থেকে হচ্ছে গিয়ে আমরা লেবার ফোর্স পার্টিসিপেশন রেট এন্ড আনএমপ্লয়মেন্ট রেটটাকে ক্যালকুলেশন করতে পারবো। এখানে কিছু বই আপনাদের দেখবেন বেসিক এক্সাম্পল আছে, এটার ম্যাথটা আমরা আসলে এক্সারসাইজ থেকে করবো, তারপর যদি আপনারা প্র্যাকটিস করেন এখানে দেখবেন যে কিছু বেসিক এক্সারসাইজ দেওয়া আছে, যেমন ইউএসএস ইকোনমি বলেছে in June 2010 the number of people employed was 139 million and the number of people unemployed it was 58.5 million. So then they so the what is the working age population, এইভাবে দেখেন এখানে এই যে আমি যে চলে গেলাম সরি। সো আমি যে পোর্শনটা ফোকাস করছিলাম সেখান থেকে কিন্তু বেশ ভালো মতো হচ্ছে গিয়ে ইনফরমেশন গুলো দেওয়া আছে। এখান থেকে আপনাদের আমি নিজে একটা আপনারা নিজে হচ্ছে গিয়ে এই ম্যাথটা করবেন। ইটস ফ্রম পেজ 125 ফ্রম ইওর বুক 125 পেজ। এখানে দেখেন আপনাকে নাম্বার 1 যে ম্যাথটা আছে সেটা বাসায় করে ফেলবেন, পারবেন। কি বলবো, বারবার মুভ করে যাচ্ছে কেন? তো নাম্বার 1 যে ম্যাথসটা ছিল, সরি আমি একটু পেজটা বের করি। সো এখানে নাম্বার 1 যে ম্যাথসটা ছিল which is প্রবলেমটা, এই ম্যাথসটা হচ্ছে আপনারা বাসায় করবেন 25 পেজে। So here, according to the Bureau of Statistics, from the data of 2008, the total number of labor force, the total number of employed people, and obviously the working age population, তিনটেই দেওয়া আছে। Then they ask you to calculate the unemployment rate, labor force participation rate, and employment to population ratio. যেহেতু সবকিছু দেওয়া আছে এখান থেকে আপনারা এটা ক্যালকুলেশন করতে পারবেন। তো অনলি নাম্বার 1 ম্যাথস যেটা আছে এটা করে ফেলবেন। এটা থেকে আমি ছোট একটা ম্যাথস হিসেবে অনেক সময় এখান থেকে ম্যাথসটা দিই। সো 125 পেজে নাম্বার 1 যে পার্টটা ছিল 120 পেজ 125 ম্যাম আনএমপ্লয়মেন্ট রেটটা ফর্মুলাটা একটু দেখাইতেন আরেকবার, আমি লেটে ক্লাসে যাচ্ছি তো তাই। সরি আমি এটা বুঝিনি। আনএমপ্লয়মেন্ট রেটের বললাম যে ফর্মুলা ক্লাসে আনএমপ্লয়মেন্ট রেট দেখিয়েছিলাম। এটার যে তারা মেইনলি রেট যখন আমরা বের হবে যে রেট বের করতে হলে যে টার্মটাকে বের করতে হয় সেটা একটা নেই, রেশিও হবে, এটা রেশিও টার্মে নিব, এবং যে টার্ম স্পেসিফিক সেই টার্মটা নিউমেরিটর পার্টে হয় and then whole term will be on the denominator part. So for example, when we calculate unemployment rate, the specific term is number of people unemployed. So that's why এটা হচ্ছে নিউমেরিটর পার্টে বসে। পেজ 110 110 পেজে পাবেন ফর্মুলাটা। দেন সো দা আমি যখন আনএমপ্লয়মেন্ট রেট বের করছি তখন হচ্ছে গিয়ে নাম্বার অফ পিপল আনএমপ্লয়েড নিউমেরিটর পার্টে বসলো, এন্ড অবভিয়াসলি আনএমপ্লয়মেন্ট আমরা বের করি হচ্ছে গিয়ে লেবার ফোর্স থেকে। সো দ্য টোটাল টার্ম ইজ লেবার ফোর্স হিয়ার, that's why it's divided by the labor force. Then for the rate purposes, that means you have to convert it as a percentage form, that's why we multiply it by 100 এইভাবে। তো ঠিক একই ভাবে যদি আপনার কোশ্চেন হতে পারে ম্যাডাম আমি তাহলে তো
আনএমপ্লয়মেন্ট রেট বের করছি, একইভাবে তাহলে employment rate বের করতে হবে। So when we want to calculate the employment rate, so here same thing আমি জাস্ট বইয়ে মার্ক করে যেহেতু দেখাতে চাচ্ছি, so আমি এটা দেখো যে যখন আমি employment rate বের করতে যাব তখন আমি যে করব employment rate is equal to number of people employed, that means the specific term, the number of people employed divided by the labor force multiplied by 100, এভাবে ফর্মুলা গুলো আসবে। So I think all জি ম্যাম, those বুঝতে পারছি। terms are clear to all. So now we will focus on our written part, today's written part. So now we will focus why the unemployment is a problem. আমরা অলরেডি দেখেন আনএমপ্লয়মেন্ট সম্পর্কে জেনেছি, দেন এটার ক্যালকুলেশন গুলো দেখলাম, যে ফ্যাক্টরস গুলো ছিল সবগুলো নিয়ে কাজ করছি, এবং আমাদের সবসময় হয়তো এই জিনিসটা মনে হয় যে ইটস এ কাইন্ড অফ প্রবলেম ফর আস, এইটা আমাদের একটা ইকোনমিতে প্রবলেম অ্যারাইজ করে, এন্ড হচ্ছে গিয়ে এটা থেকে আমরা ভালো ফিডব্যাক পাই না। একটা কান্ট্রিতে হয়তো যত বেশি আনএমপ্লয়মেন্ট রেট বাড়বে সেই কান্ট্রির সিচুয়েশন হয়তো অত ভালো হবে না, এই ধরনের একটা কনসেপশন আমাদের মধ্যে থাকে। সো অবভিয়াসলি আই উড সে দ্যাট yes, unemployment is a problem for any kind of economy, though it's an characteristics of a dynamic economy, but তারপরেও আমি বলবো যে আনএমপ্লয়মেন্টটা যদি বাড়ে এটা একটা ইকোনমির জন্য হুমকি স্বরূপ। যেমন আমার এখন একটা যেটা মনে হয় যে আমাদের দেশে করোনার কারণে এবং করোনা পরবর্তীকালে যে রিসেশনটা হবে, এটার কারণে যেটা হবে যে আনএমপ্লয়মেন্ট রেটটা বাড়বে, সেটা হচ্ছে আমাদের দেশের ইকোনমির জন্য খুব একটা থ্রেট। সেই থ্রেটটা কিভাবে ওভারকাম করা যায় সেটা নিয়ে আমাদের এখন থেকে থিঙ্ক করা উচিত, এবং সেই অনুযায়ী স্টেপ গুলো নেওয়া উচিত। আমাদের ব্যক্তিগত জায়গা থেকেও সেই ব্যাপারে স্টেপ নেওয়া উচিত। আচ্ছা, সেটা আমি ক্লাস শেষে বলবো যে কিভাবে আনএমপ্লয়মেন্ট রেটটা কমানোর জন্য আপনি একটা ব্যক্তিগত জায়গা থেকে স্টেপ গুলো নেবেন। সো আগে ফাইন্ড আউট করি ইটস অ্যান প্রবলেম। সো মেইনলি unemployment rate creates two main problems. First one is unemployment occurs, loss of incomes and production. Loss of income and production means what? Suppose ধরেন আমি বাংলাদেশে বলি, বাংলাদেশে 18 কোটি মানুষ আছে, ওয়ার্কিং এজ পপুলেশনের মধ্যে আমি ধরে নিলাম 15টি ছিল। Now for some reason the unemployment rate the number of unemployed people is 3 crore. এখন করোনার কারণে ধরেন এটা 3 crore থেকে 4 crore তে হয়ে গেল, 4 কোটি মানুষ আনএমপ্লয়েড হয়ে গেল, আমি ধরে নিলাম। সো 4 কোটি মানুষ আনএমপ্লয়েড হওয়া কি, ধরলাম যে একজন যদি পার ডে 10 টাকা করেও আর্ন করে, তাহলে 4 কোটি মানুষ প্রতিদিন কত টাকা আর্ন করতো? 40 কোটি টাকা। তাহলে এই যে 40 কোটি টাকা, যেটা একটা হিউজ অ্যামাউন্ট, এই অ্যামাউন্টের প্রোডাকশন, এই অ্যামাউন্টের ইনকামকে আমি লস করছি না বিকজ অফ দ্য আনএমপ্লয়মেন্ট প্রবলেম? আচ্ছা, যদি না বুঝেন আরো স্পেসিফিকলি আসে, ধরেন 4 কোটি মানুষ আনএমপ্লয়েড, এরা প্রতিদিন 1 টাকা করে করতো, তাহলে 4 কোটি মানুষ কত টাকা আর্ন করবে? 4 কোটি টাকা। সো এই 4 কোটি টাকার ইনকামকে আমি লস করছি না, যে আমি কাজ করছি না মানে আমার এক টাকা আর্নিং বন্ধ, আপনি কাজ করছেন না মানে কাজ পাচ্ছেন না বা অপরচুনিটিস নাই, আপনার 1 টাকা আর্নিং বন্ধ। এভাবে 4 কোটি মানুষের 4 কোটি টাকার আর্নিং বন্ধ হয়ে যাবে না? এই আর্নিং কোথায় যোগ হতো? আমাদের জিডিপি তে অ্যাড হতো না, যেটা আমরা লাস্ট চ্যাপ্টারে পড়েছি, জিডিপি, গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট। তো সেখানে অ্যাড হতো না, সেটা অ্যাড হলো না। তাহলে ইকোনমিতে যত বেশি আনএমপ্লয়েড পিপল বাড়বে, লস অফ ইনকামের পরিমাণটা বাড়তে থাকবে না? So it's one problem. Loss of income means it will affect on the GDP part. So that means it will create the loss of GDP. So সব মিলিয়ে কিন্তু আমি বেশ vulnerable একটা সিচুয়েশন পড়বো। সো আমি মিলিয়ে যে আনএমপ্লয়মেন্ট শুধুমাত্র যে একটা দেশের জন্য প্রবলেম ক্রিয়েট করে, একটা দেশের মানে প্রেজেন্টে প্রবলেম ক্রিয়েট করে না, কিন্তু ফিউচারে এটার প্রভাব থাকে। দেন দ্য সেকেন্ড রিজন ইজ লস্ট অফ প্রোডাকশন। ফার্স্টটা ছিল লস্ট অফ ইনকাম, দেন লস্ট অফ প্রোডাকশন। লস্ট অফ প্রোডাকশন কি? লস্ট অফ প্রোডাকশন মিন্স লাইক আপনি আমি 4 কোটি মানুষ নিয়ে থাকি, ধরেন আমি প্রত্যেকটা মানুষ পার ডে একটা করে ক্লথ প্রডিউস করতো, একটা করে ধরেন টি শার্ট মেক করতো। এখন যদি 4 কোটি মানুষ আনএমপ্লয়েড হয়ে যায়, মানে 4 কোটি টি শার্ট থেকে আমরা
আমরা টি-শার্ট প্রোডাকশন লস করলাম না? That means যত বেশি unemployed people পাবে, their production will lost from that economy. So when the number of unemployed people will increase, it will create not only the loss of income, also the loss of production. Okay. Then the second problem, which is very severe, which is loss of human capital. First of all, what is human capital? Human capital means your skill or your potentiality for doing a job. That's called human capital. And from education, যেমন আপনারা এখন স্টাডি করছেন, এটা কি করছেন? আপনারা তো হিউম্যান ক্যাপিটালটাকে নার্চার করছেন, এটাকে ইনক্রিজ করার জন্য কিন্তু আপনারা আসলে কাজ করছেন। So when a person being unemployed, it's or prolonged unemployed for a specific period of time, it damage that person's human capital. For example, suppose there is a manager who lost his job for downstream of that business. So now after 1 year, এটা আপনাদের বই এক্সাম্পলটা দেওয়া আছে, আমি এই জন্য হচ্ছে গিয়ে আনছি। সো আফটার 1 year দেখা গেল যে সে আর নতুন করে জব পাচ্ছে না। নতুন করে জব পাচ্ছে না বলতে বুঝাচ্ছি যে 1 বছর ধরে সে ডাউনসাইজ হওয়ার জন্য যে জবের বাসায় বসেছিল, এই সময় কিন্তু সে নতুন করে কোনো স্কিল তার মেক করার জন্য কাজ করেনি, সে বাসায়ই ছিল। এবং হচ্ছে গিয়ে যেটা এবং হচ্ছে গিয়ে সে যে বাসায় ছিল, এই সময় কিন্তু অনেক ফ্রেশ গ্রাজুয়েট বের হয়েছেন যারা কিনা জব মার্কেট, লেবার মার্কেটে এন্ট্রি করেছে, লেবার ফোর্সে এন্ট্রি করেছে, এবং they have higher degree like MBA degree or higher degree from abroad. যখন উনি আবার লেবার মার্কেটে এন্ট্রি করার চেষ্টা করবেন, that manager, it means he have to compete with those MBA holder graduate. Also আরেকটা আসে, যে বাসায় বসেছিল, আপনি দেখবেন যে আপনাদের, এই জন্য আমি সবসময় বলি যে স্টাডির মধ্যে থাকেন, এই যে আপনারা যখন বাসায় আছেন এটা আপনাদের জন্য হ্যাম্পার করবে। দেখবেন যে আপনি যত হচ্ছে গিয়ে স্টাডি থেকে দূরে থাকবেন, আপনার তত হচ্ছে গিয়ে স্টাডি করার প্রতি ইন্টারেস্ট কমে যাবে, এবং আপনি হচ্ছেন গিয়ে যত আপনার ইন্টারেস্ট কমে যাবে, একটা হিউম্যান ক্যাপিটাল আস্তে আস্তে ফল করতে থাকবে। দেখা যাবে যে সাপোজ আমি ধরে নিচ্ছি আপনি ম্যাথসে খুব ভালো ছিলেন, কিন্তু যদি আপনি প্র্যাকটিস না করেন, আপনার কিন্তু ম্যাথসের যে স্কিল যেটা সেটা ফল করবে। আর আপনি হয়তো স্ট্যাটিস্টিক্স অনেক ভালো ছিলেন, যদি প্র্যাকটিস না করেন ফল করবে। সো এই জিনিসটাই হবে যে আপনি যখন জব করছেন তখন কিন্তু আপনার স্কিলটা ফল করতে থাকবে, এবং আপনি যখন একটা জব করতে থাকবেন আপনার স্কিলটা ডেভেলপ হতে থাকবে। সো যখনই আপনি আনএমপ্লয়েড হয়ে যাচ্ছেন বা সাম পিরিয়ড অফ টাইমের জন্য আনএমপ্লয়েড হয়ে যাচ্ছেন, it has some effect on your skill level, that means in your human capital. So এটা অনেক ক্ষেত্রে লস হয়, মানে এটার যে ক্ষতিটা হয় সেটা ওভারকাম করাটা পসিবল হয় না। এটা আরেকটা এক্সাম্পল, যদি এটা বলা উচিত না, I can talk about the Bangladeshi students from public university. ওনারা কি করেন? ওনারা যেটা করেন, আফটার কমপ্লিটিং দ্য গ্রাজুয়েশন, তারা গভর্নমেন্ট জবের জন্য ট্রাই করে, এটা ফর এ লং টাইম তারা গভর্নমেন্ট জবের জন্য ট্রাই করে। সো একটা পারসন অবশ্যই দেখা যাচ্ছে যে মাস্টার্স কমপ্লিট করার পরে যদি 1 বছর বসে থাকে, আস্তে আস্তে তার মধ্যে কিন্তু ডিমোটিভেশন কাজ করা শুরু করে, তার কাছে মনে হয় যে আমি হয়তো কিছু পারবো না বা কিছু করতে পারবো না। খুব কম মানুষই কিন্তু সেখান থেকে ওভারকাম করে ভালো কোনো জব সুইচ করতে পারে। কিন্তু আপনি যদি উল্টোটা যেতেন, অর্থাৎ আপনি যদি প্রথম থেকে হচ্ছে গিয়ে আপনার জবের জন্য ইন্টারেস্টেড হতেন, আপনি জব মার্কেটে ঢুকে যেতেন, আপনার কিন্তু লস্ট অফ হিউম্যান ক্যাপিটালটা হতো না। তো আমি আমার অনেক ক্লাসমেটকে দেখেছি যে গভর্নমেন্ট জবের জন্য ট্রাই করতে এমন হচ্ছে যে পরবর্তীতে কোনো প্রাইভেট জবও পায় না। কেন পায় না? কারণ এমপ্লয়ার দেখে যে ধরেন স্টাডি গ্যাপ হয়ে গেছে, স্টাডি গ্যাপ মানে যে বলছি যে পাস করে জবে ঢুকেন, স্টাডি গ্যাপ হয়ে গেছে 3 ইয়ার্স 4 ইয়ার্স। সো তখন এমপ্লয়ার চিন্তা করে যে দ্যাট মিন্স হি হ্যাজ সাম প্রবলেম, এখানে জবটা পায়। কারণ যদি সে স্কিল হতো,
সেই জন্য জাপানে সেইটা তারপরে এমপ্লয়ার চিন্তা করে যে ওনাকে এখন হচ্ছে গিয়ে মার্কেটের সাথে কোপ আপ করার জন্য হচ্ছে গিয়ে প্রচুর ট্রেনিং দিতে হবে। সেটা কেন দিবে? সেক্ষেত্রে যারা ফ্রেশ গ্রাজুয়েট আসছে তারা অলরেডি নিউ টেকনোলজির সাথে অ্যাডাপ্টেড, তো তাদেরকে আমি নিই। এই বিষয়গুলো কিন্তু কাজে দাঁড়ায়, কাজে মানে এই ইন্ডিকেটর গুলো কিন্তু মানে আপনার এসে কাজ করে। তো এই জন্যই দেখা যায় যে আনএমপ্লয়মেন্ট it creates two major problems. One is loss of income and production, and the second one is loss of human capital. Okay. So then there is a case study. এটা জাস্ট হচ্ছে গিয়ে স্টাডি করবেন যে ইকোনমিক অ্যাকশন অ্যাবাউট, আমি যেটা বলছিলাম যে একটু আগে বলছিলাম যে আনএমপ্লয়মেন্ট আমাদের দেশে বাড়তে পারে, সেই ক্ষেত্রে আমাদের এখন থেকে কাজ করা উচিত। তো কিভাবে করা যেতে পারে? তো এটার ব্যাপারে হচ্ছে ইউএস এর ইকোনমির কথা বলেছে। When the stock market crashed on 1929, there is a great recession in US's economy, and what actions was taken by the US's government to recover this সিচুয়েশন কেস স্টাডি। এটা জাস্ট হচ্ছে কি জানার জন্য আপনারা পড়তে পারেন, সেটা আপনার কিন্তু আইডিয়া হবে যে পরবর্তীতে আমরা করোনা পরবর্তী সময় কিভাবে হচ্ছে গিয়ে আমাদের দেশের ইকোনমিটাকে বুস্ট করতে পারি। ওকে, দেন একটু আগে আমি যেই একটা আপনাদের জাস্ট একটা ট্রি ড্র করে দেখানোর চেষ্টা করছিলাম, হোয়ার আই এম টকিং অফ দ্য পপুলেশন থেকে কিভাবে ভাগ করছিলাম, ওয়ার্কিং এজ পপুলেশন থেকে কিভাবে ভাগ করছিলাম। বই এটার একটা সুন্দর ছবি আছে, একটু দেখতে পারেন যখন ভুলে যাবেন যে বিষয়টা। যদি ভুলে যান তখন হচ্ছে কি এই ছবিটা দেখে নেবেন। এখানে দেখেন টোটাল পপুলেশন যেটা, এটাকে গ্রিন কালার করে দেখাচ্ছে। তারপরে দেখেন দুটো পোর্শনে ডিভাইডেড হলো, ওয়ার্কিং এজ, দেন ইয়াং, এই যে যেটা বলছি যে হু আর নন ওয়ার্কিং এজ পপুলেশন, দেন ওয়ার্কিং এজ পপুলেশনটাকে আমরা আবার দুটো ভাগে ভাগ করলাম। এবং এটা মিলিয়ন, এটার কত পার্সেন্ট পিপল আছে, যেমন এখানে বলছে 300 মিলিয়ন পিপলের কথা বলছে। 300 এটা ইউএস এর ইকোনমি, সেজন্য 300 বিলিয়ন পিপল, দ্যাট মিন্স 30 কোটি মানুষের কথা বলছে। তো 300 মিলিয়নের মধ্যে হচ্ছে 25 মিলিয়ন পিপল আর আন্ডার ওয়ার্কিং এজ পপুলেশন, 25 কোটি মানুষ ওয়ার্কিং এজে আছে, 5 কোটি নাই। যে 25 কোটির মধ্যে হু আর আন্ডার দ্য লেবার ফোর্স আর নট ইন দ্য লেবার ফোর্স, দ্যাট মিন্স নন লেবার ফোর্স, সেটা বলা আছে। দেন এমপ্লয়েড আনএমপ্লয়েড, সেটা পোর্শনটা দেওয়া আছে। সো এখান থেকে যদি একটু দেখে নেন আপনাদের কাছে বিষয়টা ক্লিয়ার হবে যে কিভাবে ক্যালকুলেশন গুলো করে এবং সাইজটা কিভাবে হয়। ঠিক আছে, আচ্ছা তাই হচ্ছে আরো কোয়ারিজ থাকে, ফিগার গুলো একটু দেখেন। এখানে হচ্ছে ইউএসএ ওয়াইজ দেখিয়েছে যে আনএমপ্লয়মেন্ট রেট কিভাবে ফ্লাকচুয়েট হয়। সো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি লাইক ইন 2009 the unemployment rate was too high because again there is a great recession on the US's economy. Okay, after completing this portion you can ask me, ম্যাডাম এখান থেকে কোশ্চেন কি হতে পারে? সো অ্যাকচুয়ালি এখান থেকে আমি কোশ্চেন করে যে লেবার ফোর্স কি, লেবার ফোর্স পার্টিসিপেশন রেট কি, ধরনের ছোট ছোট কোশ্চেন গুলো আসবে যেগুলো রিভিউ কুইজ আপনারা দেখবেন, রিভিউ কুইজ। তবে এখানে হচ্ছে যদি কেস স্টাডি বেস কোশ্চেন গুলো থাকে, যেমন ইফ টক অ্যাবাউট ইউএস ইকোনমি এখান থেকে কোশ্চেন করব না, স্পেসিফিক কোশ্চেন করব। সো ওটা দেখবো, সার্ভে থেকে কোশ্চেন করব না। ওকে, নাও লেটস ফোকাস which is unemployment. Yes, যে বলেন। স্পেসিফিক কোশ্চেন কি যেন বললেন, বুঝি না আমি। আচ্ছা, স্পেসিফিক কোশ্চেন বলেছি যে আমি হয়তো কোশ্চেন করব না যে what are the what is the total number of people in labor force of US economy, এরকম কোনো কোশ্চেন করব না। হয়তো আমি আপনাকে কোশ্চেন করতে পারি what is labor force or what is working age population or write down the formula of employment to population ratio, এরকম কোশ্চেন গুলো করবো। কিন্তু কেস স্টাডি বেস কোশ্চেন মানে এখানে ধরেন ইউএস ইকোনমি নিয়ে বলেছে, ওকে এক্সাম্পল ধরে যে কোশ্চেন করে সেগুলোতে যাব না, এটা বলছিলাম। বুঝেছেন? আচ্ছা, focus on the topic which is unemployment, and then what which is the types of unemployment, then what do economists mean by full employment, এটা সম্পর্কে জানবো। So actually there are 4 types of unemployment: frictional, structural, cyclical, and natural. Now I'm in page 113 in your book.
113 পেজ। সো আপনারা যদি ডিফারেন্ট অথরের বুক দেখে গুগল করেন, ওখানে দেখবেন যে ডিফারেন্ট অথর ডিফারেন্ট ভাবে ক্লাসিফিকেশন করেছে। যেমন আপনি যদি ম্যানকির বই দেখেন, উনি 5 টাইপস অফ এমপ্লয়মেন্ট বলেছে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটা 6 টাইপস অফ আনএমপ্লয়মেন্ট আছে, বাট আমরা যে ধরনের বিলং করি তাতে 4 টাইপই আমাদের এনাফ, এবং এই টাইপ থেকে হচ্ছে গিয়ে আনএমপ্লয়মেন্ট সম্পর্কে ক্লিয়ার আইডিয়া পাবো। Okay, so the first type of unemployment is frictional unemployment. So frictional unemployment means this kind of unemployment occurs when someone entering in the labor force, or there is some ongoing movement in the labor force, or he is leaving the labor force. That means আমি তিনটা কথা বললাম, আপনি এন্টার করছেন, লিভ করছেন, ও সাম অনগোয়িং মুভমেন্ট চালাচ্ছেন, মানে সুইচ করছেন, এরকম আমি বুঝাচ্ছি। So which means when you were a fresh graduate and you were looking for desperately you were looking for a job for 1 month, অবশ্যই এখানে একটা টাইম থাকবে এবং এটাকে আমরা 1 month হিসেবে ধরে নিই। So when you were looking for a job for 1 month, then you don't get a suitable job, but it's that situation is called frictional unemployment. Or suppose you are unhappy with your job, so you left and looking for new one. So আপনি কি করলেন, আপনি কিন্তু এমপ্লয়ার ছেড়ে দিলেন এবং নতুন জব খুঁজতেছেন, যে পিরিয়ড অফ টাইমের জন্য আপনি আটকে গেলেন, দ্যাটস কল্ড frictional unemployment. Suppose you were retiring from your full-time work, you go for part-time job, or you are looking for better job. So this is called so the unemployment occurs from that situation. This is called frictional unemployment. That means আপনি আবারও বলছি, লেবার মার্কেটে এন্ট্রি করার চেষ্টা করছেন, or লেবার মার্কেটে অনগোয়িং প্রসেস চলছে, or লেবার মার্কেটে হচ্ছে গিয়ে ইন অ্যান্ড আউট এরকম একটা বিষয় চলছে, তখন হচ্ছে গিয়ে আমি সেটাকে বলবো frictional unemployment. And frictional unemployment, obviously, if there is a dynamic economy, there will be frictional unemployment, and it's a characteristics of a dynamic growing economy. আমাদের দেশের ইকোনমি যদি আপনি চিন্তা করেন, অবশ্যই কিছু স্টুডেন্ট থাকবে যারা সবসময় লেবার ফোর্সে এন্ট্রি করার জন্য ওয়েট করবে, কিছু পার্সন থাকবে যারা বেটার জবের জন্য ওয়েট করবে, কিছু পার্সন থাকবে যারা ফুল টাইম থেকে পার্ট টাইম থেকে ফুল টাইমে সুইচ করবে। সো এই জিনিসগুলো ঘটতেই থাকবে। ফ্রিকশনাল আনএমপ্লয়মেন্ট ইজ এ ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ dynamic. Okay, then the next one is structural unemployment. Structural unemployment means if there is a structural change in the economy. For example, if there is a changes in the technology, or changes in the competition, obviously international competition, or the changes in the skill to perform the job sector, or changes in the demand by the consumer of a market. For that purposes, the total structure of that market has been changed. So in that situation, the unemployment occurs is called structural unemployment. আমি যেটা বোঝাতে চাচ্ছিলাম যে যদি টেকনোলজিক্যাল চেঞ্জ হয়, সেই কারণে অনেক সময় আনএমপ্লয়েড অকার, বা ডিমান্ড চেঞ্জ হওয়ার কারণে আনএমপ্লয়মেন্ট অ্যারাইজ হয়, এগুলোকে আমি স্ট্রাকচারাল আনএমপ্লয়মেন্ট বলছি। এক সময় যে আনএমপ্লয়মেন্ট অ্যারাইজ হচ্ছে সেটাকে আমি স্ট্রাকচারাল আনএমপ্লয়মেন্ট বলছি। ফর এক্সাম্পল, ধরে নিই একটা ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড হ্যাজ বিন ইন্ট্রোডিউস ইন বাংলাদেশ, ইন্টারন্যাশনাল সোপ ব্র্যান্ড ধরে নিচ্ছি। এই কারণে আমাদের লোকাল সোপ আছে, ধরেন মেরিল সোপ, আর কি আছে, কেয়া সোপ, এগুলো সব মার্কেট আউট হয়ে গেল। যেহেতু ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড চলে আসলো, আমরা কি করলাম, আমরা সবাই ইন্টারন্যাশনাল কেনা শুরু করলাম। তাহলে যে ওয়ার্কাররা আপনার ওই কেয়া সোপ ফ্যাক্টরিতে কাজ করতো বা মেরিল ফ্যাক্টরিতে কাজ, কিন্তু কেউই আনস্কিল ছিল না, বাট বিকজ অফ দ্য ইন্টারন্যাশনাল কম্পিটিশন লস্ট দেয়ার। এটাকে আমি বলবো স্ট্রাকচারাল এমপ্লয়মেন্ট। একটা খুব মজার এক্সাম্পল আছে, আজ থেকে ধরেন 10 বছর আগে দেখবেন যে প্রত্যেকটা অফিসে টাইপিস্ট পাওয়া যেত, যাদের কাজ ছিল টাইপ করা, চিঠিপত্র যা ছিল সব টাইপ করতে, এবং টাইপিস্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা পজিশন ছিল, টাইপিস্ট ছাড়া একদিন অফিস, এরকম একটা বিষয় ছিল।
এখন দেখে তো কোনো অফিসে আপনি যদি মানে মাইক্রোস্কোপ দিয়েও খুঁজেন, সাঁড়াশি অভিযান যদি চালান পুরো বাংলাদেশে, আপনি কিন্তু কোনো টাইপিস্ট পাবেন না। There is a huge technological change. মাইক্রোসফট অফিস, ওয়ার্ড, এগুলো যখন আমাদের কাছে অ্যাভেলেবল হয়ে গেছে, আমরা নিজেরাই টাইপ করতে পারি। So now we don't need any typist. So because of technological change, they are skilled. Those typists were skilled, but because of the technological change, they lost their job. বুঝতে পারছেন সেটা? এইটাকে আমি বলবো স্ট্রাকচারাল আনএমপ্লয়মেন্ট। এখানে কিন্তু তাদের কোনো দোষ আছে, তারা পারে কাজটা এরকম না, টেকনোলজিতে একটা চেঞ্জেস হয়ে গেল, এই কারণে তারা জব পাচ্ছে না। এটাকে আমি স্ট্রাকচারাল আনএমপ্লয়মেন্টের মধ্যে আসবো। ওকে, দেন দ্য থার্ড ওয়ান ইজ সাইক্লিক্যাল আনএমপ্লয়মেন্ট। সো আমরা যেটা দেখছিলাম যে আমরা জানি যে ইকোনমিতে বা একটা বিজনেস সবসময় ভালো পজিশনে থাকে, কিছু সময় খারাপ পজিশন থাকে, কিছু সময় ভালো পজিশন থাকে, বিজনেস সাইকেল। সো এরকম একটা সাইকেল ওয়াইজ যখন, দ্যাট মিনস একটা ইকোনমি বা একটা বিজনেস যখন রিসেশন পড়বে অর্থাৎ ক্রাইসিস পিরিয়ডে পড়বে, তখন যে আনএমপ্লয়মেন্ট অকার হয় সেটাকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে গিয়ে সাইক্লিক্যাল আনএমপ্লয়মেন্ট। যেমন এটার একটা ভালো এক্সাম্পল হতে পারে আমাদের দেশে কৃষি শ্রমিকদের কথা আমি বলতে পারি। সো এগ্রিকালচার ওয়ার্কার, দেখা যায় যে যখন আমরা হারভেস্ট পিরিয়ডটা চলে যায়, আফটার হারভেস্ট পিরিয়ড ফর অল্প সময়ের জন্য তারা কিন্তু আনএমপ্লয়েড হয়ে যায়, এবং এটা একটা সাইকেল ওয়াইজ চলতে থাকে। বিকজ ওই সময় ওই বিজনেসটা অর্থাৎ এগ্রিকালচারে করার কিছু না, জমিটাকে কিছুদিনের জন্য ফেলে রাখতে হয় ফর দ্য নেক্সট প্রোডাকশন পারপাসেস। সো এখানে কিন্তু এই যে এগ্রি ওয়ার্কার যারা আছেন তারা যে আনস্কিল তা কিন্তু না, কিন্তু এই যে একটা সাইকেল ধরে তারা আনএমপ্লয়েড হয়ে যাচ্ছে, দিস ইজ cyclical unemployment. Okay, the last. Sorry, আমি আবার পেজ থেকে বের হয়ে গেছি। So the last term is natural unemployment. Natural unemployment means it's the combination of structural unemployment and cyclical structural unemployment and frictional unemployment. That means আপনি যখন structural and frictional unemployment কথা বলছেন, তখনই হচ্ছে গিয়ে আপনি এই ধরনের আনএমপ্লয়মেন্টটা পাবেন, বাট দেয়ার উইল বি নো সাইক্লিক্যাল আনএমপ্লয়মেন্ট। কেন আপনার একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে সাইক্লিক্যাল আনএমপ্লয়মেন্ট কেন এখানে আসবে না? এখানে সাইক্লিক্যাল আনএমপ্লয়মেন্ট আসে না বিকজ অফ এটাকে আসলে আমরা আনএমপ্লয়মেন্ট যখন ক্লাসিফিকেশন যাই, তখন এটা অনেকে এটা অনেক কন্ডিশন ফুলফিল করতে পারে না। কিন্তু স্ট্রাকচারাল এন্ড আপনি যদি ফ্রিকশনাল আনএমপ্লয়মেন্টের কথা বলেন, একটা ডাইনামিক ইকোনমিতে সবসময় এই দুই ধরনের আনএমপ্লয়মেন্ট থাকবে। সো দ্যাটস ওয়াই আপনার বইয়ের ডেফিনেশনটা দেওয়া যে দেখেন দেয়ার ইজ ইটস অ্যারাইজ ফ্রিকশনাল এন্ড স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ অফ আনএমপ্লয়মেন্ট। তো এই দুটো আনএমপ্লয়মেন্ট যখন থাকবে তখন সেটাকে আমি ন্যাচারাল আনএমপ্লয়মেন্ট বলবো, বাট there will be no cyclical unemployment under the natural unemployment system. এবং নরমালি আমরা যে ক্যালকুলেশন করলাম না আনএমপ্লয়মেন্ট রেট, মনে রাখবেন যে একটা ইকোনমির আনএমপ্লয়মেন্ট অ্যাকচুয়ালি ইটস ইকুয়াল টু দ্য ন্যাচারাল আনএমপ্লয়মেন্ট রেট। অর্থাৎ ইকোনমিতে আনএমপ্লয়মেন্ট রেট আমরা নরমালি পাই, এটা আসলে স্ট্রাকচারাল এবং ফ্রিকশনাল দুইটা প্রসেসের মাধ্যমে যে আনএমপ্লয়মেন্ট is of full employment level. Or what is full employment? Full employment বলতে বোঝায় হচ্ছে গিয়ে যখন একটা ইকোনমি এমপ্লয়মেন্টটা ন্যাচারাল আনএমপ্লয়মেন্ট সমান হয়, রেট অফ এমপ্লয়মেন্ট ইজ ইকুয়াল টু দ্য ন্যাচারাল আনএমপ্লয়মেন্ট রেট, তখন হচ্ছে গিয়ে আমি সরি একটু ভুল বলছি, when an economy's unemployment rate is equal to its natural unemployment rate, then that economy reach its full employment level. অনেকের কাছে কনফিউশন হলে এটা কিভাবে হতে পারে? তো একটা ইকোনমিতে কিন্তু একটা স্পেসিফিক পার্সেন্ট অফ আনএমপ্লয়মেন্ট থাকতেই হবে, আদারওয়াইজ ওই ইকোনমি রান করবে না। কারণ সবাই লেবার ফোর্সে থাকবে এমন কোনো কথা নেই, কিছু কিছু পার্সন থাকবে যারা স্টুডেন্ট হবে, কিছু পার্সন থাকবে যারা একটা জব কে আরেকটা জব সুইচ করার চিন্তা করবে, এরকম কিন্তু থাকবে।
সো এই পার্সেন্টেজটা হচ্ছে গিয়ে 4%। একটা ইকোনমিতে যতই মানুষ থাকুক না কেন, যতই অ্যাক্টিভ মানুষ থাকুক না, লেবার ফোর্সে যতই সংখ্যক মানুষ থাকুক না কেন, এর 4% পিপল দে উইল বি ফ্রিকশন। That means unemployment rate will be equal to the natural unemployment rate। তার মধ্যে নেব যে ইকোনমিটা হচ্ছে লেভেল, মানে যারা অ্যাক্টিভ ও যারা স্কিল তারা সবাই এই সিচুয়েশনে চলে আসছে। সো দ্যাট অলরেডি আচ্ছা আনএমপ্লয়মেন্ট বিষয়টা পুরোটাই ক্লিয়ার হয়েছে। এন্ড হয়তো আমরা এখান থেকে আরো বুঝতে পারছি টু রিমুভ আনএমপ্লয়মেন্ট what can we do for our economy or world economy. So in next class we will discuss about inflation টা কি, that means what is inflation, মূল্যস্ফীতিটা কি এটা সম্পর্কে জানবো, এবং ইনফ্লেশনের সাথে এটা ক্যালকুলেশন পোরশন চলে আসে। তো আমরা ইনফ্লেশন রেট ক্যালকুলেশন করা শিখবো, জন্য আমাকে নতুন কিছু টার্ম শিখতে হবে, সেটাতে যাব। So any more from